ওকে দেখি আজকে যতটুকু যাওয়া যায় আর rest of the things you should do, and when you will submit the PDF in Google Classroom, I'll give the mark scheme individually. যারা করবে শুধু তারা মার্ক স্কিম পাবা, আর বাকিরা কিন্তু মার্ক স্কিম অন্য জায়গা থেকে জোগাড় করতে পারলে করো, বাট আমি দিব না। করার পর এরকম মার্ক স্কিম দিব। নাম্বার 1 স্টার্ট করি। End of chapter questions and energetics and entropy. Question number 1. The table shows the ionic radius and charges for 6 different ions. The ionic solids Jx, Ly, and Mz have the same lattice structure. What is the order of magnitude of their lattice energies, giving the most exothermic first? So their magnitude of their lattice energy. Should the ionic radius there আছে কি হবে একটু চিন্তা করো বলো। First হচ্ছে A আর B is not the answer, are not the answers, right? A and B are not the answers. Okay, Maruf said already. Maruf ye bolte paro, barbariu bolte paro, সমস্যা নাই. So M and Z, 2 plus and 2 minus, should be the most significant one. So MZ, MZ, C and D. Then JX and LY, that's fine. JX, JX means 0.28. The distance is 0.28 ionic radius. Are JX and LY, LY is 0.18 and 0.18, so 0.36. So the denominator is higher in Ly. So the distance between the positive and negative ion is larger in Ly than in JX. So JX should come first and then Ly. So C must be the correct answer. Is it clear? You know, yes, force of attraction in a lattice is Q1, Q2 by R plus R, 2R, or that's how it goes. So the distance between the cation and anion and their charges. So that's what we have, we use in this case. Number 2, the table shows the lattice energies of rubidium fluoride and cesium fluoride. Rubidium fluoride and cesium fluoride, which is most likely to be the lattice energy of cesium fluoride. Rubidium fluoride is negative 783 and cesium fluoride is negative 661. So we know all of them have positive 1 and negative 1 charge. So charge is not a factor. Here the size is factor, which is most likely to be the lattice energy of cesium fluoride. So for cesium fluoride should be rubidium then cesium, right? Cesium fluoride. So cesium fluoride should have fluoride is smaller ion than chloride, so it should be less than negative 661. Lattice energy should be less than negative 661. Do you understand? Rubidium fluoride is negative. Yes, sir. So what can be the answer here? Sir, less negative থাকবে নাকি sir more negative থাকবে? Oh yeah, যদি মানে magnitude will be more. The sign negative is for to represent it is delta H solution, right? মানে yeah, delta H is exothermic. So if we forget the thing, just cross this negative sign. These are not important. Issue is cesium fluoride lattice, it's more than 661 or less than 661. That is the point. Sir, fluoride and chotona Sir, more than 661. More than 661. Now, so that more than 661. Now the question is less than 783 or more than 783. Rubidium fluoride, and we are finding cesium fluoride. So rubidium is smaller or larger cation than cesium? So rubidium is smaller. Rubidium is smaller. So if rubidium is smaller, it should be, but its
lattice energy should be more. Cesium fluoride's lattice energy should be less. So 783 চেয়ে কম হবে and 661 এর চেয়ে বেশি হবে আমাদের ভ্যালুটা। জি স্যার। So 747 should be the answer. Right? Try to understand it জি clear. স্যার। So cesium fluoride, if we compare with cesium fluoride, its value should be more than 661, as fluoride has smaller ionic radius. Number one, done. So it is more than 661. Now the question is it more than 783 or less than 783? If we compare rubidium fluoride and cesium fluoride, rubidium ion is smaller cation than cesium fluoride. So rubidium ion, since the cation is smaller, it should have more lattice energy because the distance will be less. Distance between the cation and ion, so the denominator is less, so the value will be more. So that's how it goes. So you need to think properly what is going on. Okay, number 3. Why do calcium and chlorine react together to form calcium chloride rather than CaCl? Can anyone tell? দেখো এটা আমরা তোমাদেরকে পড়তে বলছিলাম, মেবি আমরা এটাকে এক্সপ্লেইন করিনি, জাস্ট I asked you to read. So এখানে যদি একটু বলি এরকম, so এখানে দেখো calcium oxide and Born-Haber cycle for CaO is given, and Born-Haber cycle for Ca2 plus and O2 minus is given. So which one should be correct? It's given here, right? So if you look at kids, C for which one? আমি তো বললাম ভার্বালি বলো, তোমরা চ্যাটে লিখো না কিছু, যা বলতে চাও। আমি স্যার কোশ্চেন 1 এর জন্য বলেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডটা দেয়া নাই, ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা দেয়া আছে। তো এখানে যেটা বোঝা দরকার এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। So দেখো calcium chloride and CaCl, what is the difference? Calcium chloride, calcium has 2 plus charge, and calcium chloride calcium has 1 plus charge. Do you understand? So এখানে why do calcium and chloride react together to form calcium chloride? আমাদের delta is lattice energy দেখা দরকার, যে the difference between, দেখো calcium 2 plus হইতে হলে we need second ionization energy, right? Do you understand? Yes. We need second জি ionization স্যার। for calcium chloride, CaCl2. Whereas for CaCl we need only first ionization energy. And you know, calcium second ionization energy or ionization energy is always positive. So এই যে calcium 2 plus form হইতে যে energy দরকার হবে, মানে second ionization energy is endothermic, so energy is required. Energy is required. So যে energy required হবে এটা definitely delta is lattice energy of calcium chloride, এটাকে সাপোর্ট দেয়া লাগবে, আদারওয়াইজ এটা হবে না। কথাটা কি বোঝা যায়? ধরো ডেল্টা ইজ ল্যাটিস এনার্জি অফ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড যদি খুব ছোট হয়, তাহলে তো ওভারঅল যে ভ্যালুটা এটা তো মানে দ্যাট ইজ নট সাপোর্টিভ টুয়ার্ডস ফরমেশন অফ ক্যালসিয়াম 2 প্লাস, বিকজ ল্যাটিস এনার্জি যে এনার্জিটা রিলিজ করবে, দ্যাট এনার্জি উইল বি ইউজড টু ফর্ম ক্যালসিয়াম 2 প্লাস আয়ন, মানে সেকেন্ড আয়নাইজেশন এনার্জি ফর্ম করতে লাগবে। কথাটা কি বোঝা যায়? জি স্যার। Less energy is required to remove 1 electron from calcium atom than to remove 2 electrons. It is true, less energy is required, but that is
এটা যদি হয় তাহলে তো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম হওয়ার কথা, এটা কেন ফর্ম হয়েছে? The answer মানে the statement is correct, যে less energy is required for the first ionization energy than second ionization energy, that is correct, but no way link with the question, মানে it's not the answer of this question. More energy is released in chloride ions from chlorine molecules in the formation of calcium chloride than in the formation of CaCl2. No, why? Because in both case chlorine molecule will form chloride ion, so this is not the case. Chlorine molecule will form chloride ion, and chlorine is not the important factor here. The lattice energy of CaCl is less exothermic than the lattice energy of calcium chloride. That should be the only correct answer. Because since it is more exothermic, calcium chloride lattice energy is more exothermic, this energy distance is more. Eta joto boro hobe, it can supply energy for the formation of a calcium 2+ ion, which needs second ionization energy and which is endothermic. जी sir. When calcium chloride is formed from its elements, more energy is released when calcium chloride is formed from its elements. This one is the definition of delta H formation, which is a arrow definition. Formation. Formation has nothing to do with what will be the formula of calcium chloride and CaCl. It's nothing to do with that. So C should be the only correct answer. না বুঝলে কোয়েশ্চেন করো। The lattice energy of CaCl2 must be large enough so that it can supply the energy required for the second ionization energy. এটাও দেখলে একটু বুঝবা, এটা একটু খেয়াল করো। এটা Y magnesium oxide, Y Mg plus and O minus, now why it is Mg2 plus and O2 minus. দেখো the lattice energy which is supplied by magnesium oxide, it is so big যে এটা second ionization energy তে যে big একটা energy লাগে endothermic, which is positive 1450 kilojoule per mole. This energy can be provided from this lattice energy. That's why এই যে second ionization energy is possible. But তুমি যদি দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড কেন Na2+ Cl2 এরকম ফর্ম হয় না, that you will understand because the second ionization energy of sodium is so so high that it cannot supply the energy which is given out from the lattice energy. So that's why this is never possible. আমি কি কিছুটা বুঝাইতে পারতেছি এটা? Yes, sir. जी sir. Yes, sir. আচ্ছা, এরপরে ওই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, why in your book it's written why Ca2 plus O2 minus is forming, why not Ca plus O minus forming? So why not that? So why this? Why not Ca plus O minus? এইটা তোমাদের বুকে লেখা আছে, এটা একটু ভালো করে পড়ো আর কি। Try to have a good concept in that, so you will understand number 3 properly. Number 4, how does the entropy of the system change when ammonium nitrate crystals dissolve in water? How does the entropy of system change? So এখানে বলতেছে entropy of system means delta system change when ammonium nitrate crystals dissolves in water. It remains the same, never possible. It decreases because the hydrated ions are more ordered in the solution than they are in the crystal. It increases because the ions in the crystal become hydrated in the solution. It increases because the ions are arranged more randomly in the solution than they are in the crystal. What do you think? Sir, last Sir, D. chapter. Last chapter, na? Yes, Yes sir. It increases because the ions are arranged more randomly. So greater the randomness or greater the ways of distribution of the energy quanta, more will be the entropy. Since ammonium nitrate is dissolving in water, definitely it does not decrease. Entropy cannot decrease. Entropy is increasing, entropy of the system, because an ammonium nitrate solid is turning to
2 aqueous ion. So that is definitely positive. Delta S system is positive, and in order to become delta S system positive, it must increase. And why it is increasing in what way? Because the answer is more random in the solution than in the lattice. I hope you understand number 4. Number 5, state which statement is true for exothermic reaction? Answer. Sir, B. Delta surrounding is always positive for exothermic reaction, because exothermic reaction means এটা কি answer করলা? Sir, Maruf. Okay. Delta surrounding is equal to negative del H by T. So if delta H is positive, it means if delta H is exothermic, it means delta H is negative. So negative divided by T, which is a positive value. So that's how we need to understand. Delta H is positive, it's a lie. Delta system is negative. We don't know if it is an exothermic value. How do you know delta system is positive? And delta S total is negative. We neither know it is positive or negative, because even if delta surrounding is positive, it will depend on the value of delta system. What will be the delta S total value? ঠিক আছে? Yes. Okay, number C6, calcium carbonate decomposes in an endothermic reaction when heated to this. What are the signs of the entropy changes at Kelvin? Shreya bolo eta. Number 6. Sir, B. B. Delta S system is positive. Why? Why system is positive? এটা তো খুব সহজ না শ্রেয়া? Why system is positive? পারবা? তাড়াতাড়ি fast. Why system is positive? ওকে আছে নাই পারবে না, কিছু তো বলবে। শ্রেয়া বলো না। হ্যাঁ স্যার, কিছু শোনা যাইতেছে না। সামির, why system is positive? সামির। কারণ সারাউন্ডিং থেকে এনার্জি নেয়। মাইট দিব মাইট। সিস্টেম Sir, I am বলি স্যার। সিস্টেম কেন পজিটিভ? 1 mole is forming 2 moles. স্যার গ্যাস ফর্ম হচ্ছে স্যার। একটা তো হচ্ছে গ্যাস ফর্ম হচ্ছে, ওইটাতে আসতেছি, বাট ফার্স্ট তো 1 mole of solid is forming 2 moles. এটা তো ফার্স্ট থিং। Then 1 mole of solid is forming 1 mole of solid and 1 mole of gas. So more randomness means more disorder. So system is more disordered. Reactants, products are more disordered than the reactants. So system is positive. Number 1. এখানে বলছে it is an endothermic reaction. So surrounding must be negative, because delta surrounding is equal to minus del H by T. Since del H is endothermic, means the value of delta H is positive, surrounding must be negative. So এটা কি কঠিন নাকি? ব্রেইনকে আরো ধার করো, বুঝছো? আরো ধার করো, ইয়ে দাও, শাইন দাও ব্রেইনের মধ্যে, ধারটার করো, নাহলে কিন্তু ডিফিকাল্ট। এগুলো কিন্তু দেখতেছো তো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে নিউ কনসেপ্টস আর কামিং, and there will be loads of concept when you will finish unit 4 and unit 5. Loads of concept I'm saying. খুব ভালো পড়াশোনা যদি না করো, আল্লাহ না করুক, যদি প্রেডিক্টেড গ্রেড টেট এগুলো এইসব ইস্যুস না থাকে, ভালো করে পড়াশোনা না করলে কোনোদিনও পাস করতে হবে। A2 পাস করা এত সহজ না, খুব ডিফিকাল্ট। ইদার এ পাবা অথবা ফেল করবা, দুইটার একটা, মাঝখানে পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট।
থ্যাংক ইউ, আজকে এই পর্যন্ত থাকবে। এগুলো সব শেষ করো, নেক্সট ক্লাসে আমি পাস কোয়েশ্চেন পেপার ধরবো, কিন্তু সবাই গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করো এই এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স ফ্রম 7 টু till the end. আল্লাহ হাফেজ।